Now, uh, in this long wall short wall method, the length of the long wall and the length of the short wall is calculated separately. In the center line method, we take all the length at a time, but in this long wall short wall method, we calculate individual wall. That is, at the long wall and the short wall of the room. The long wall length is out to out distance from the longer side of the wall. The out to out distance of the longer side of the wall is called the length of the long wall, whereas the in to in distance of the shorter wall is the length of the short wall. Uh, if I draw the picture, if I draw the picture here, this is the picture, this is the plan. Look at the plan, and if I look at the picture, this is the length of long wall. The the yellow portion of the wall is the long wall, which is here also and at the lower side also. Two long walls. This is one long wall. This is one long wall, and another long wall is and another same type of long wall is here also. Another same type of wall is also here. This is another long wall. You can see here the length of the long wall is, look from the plan, the length of the long wall for the 30 centimeter wall. The length of the long wall for the 30 centimeter wall is, the center line length is 5.3 meter. Half portion of this um, uh, width of the 30 centimeter is added for the both the ends to get the out to out distance, that is 5.3 plus 0.30, 2 times half of the wall, 2 into 0.30 divided by 2, 2 to cancel, you have to add 1 width of the wall in the center line length. You will get the length of the long wall for the 30 centimeter wall width, that is 5.6 meter. Similarly, after constructing the wall of 5.6 meter length, uh, the remaining wall that have to be constructed will be into in distance only. This white portion wall is the short wall length. That is, the short wall length is, the center line length is 4.3. If you subtract the 0.30 meter width, you will get the value of 4 meter. The remaining 4 meter will be the length of the short wall, which is into in distance. Into in distance, the length of the long wall is out to out distance. For each and every footing width, the respected width of the wall is added for added to the uh, length of the center line. Forget the length of long wall and subtracted to the length, center to center distance of the shorter wall, you will get the value of the length of short wall. This is the method. After finding the length of long wall and short wall, we can calculate the data. We can calculate the quantity with respect to the required width and height of the footing of the respected item to get the that quantity. This is the second method. This method is slightly longer than the central line method, but there may not be chance to get mistake in the case of long wall and short wall method. But if you mistake to calculate the center line length for the in case of total center line length in case of center to center distance method, then your data will be totally wrong. Your calculation will be totally wrong. But for the case of long wall and short wall, if you mistake for the long wall for the single footing, then that may not be happen for the other footing, because
you calculate each and every footing, each and every footing of the wall respectively in tons. That's why making chance of making mistakes may be wrong, may be nil. That's why this method can be used, and this method is slightly simpler than that of a center line method. यो मैले भने बुझ्यौ सेन्टर लाइन मेथड भन्दा यो लङ वाल सर्ट वाल मेथड अलि सजिलो पनि हुन्छ तर लेन्दी हुन्छ त्यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल वाल इज ट्रिटेड एज लङ वाल एन्ड सर्ट वाल अफ द रूम or from the plan long wall and short wall is considered separately. Individual wall can be done. Look at the plan. If you in this plan the length of the central line length of the longer side is 5.3. We have already discussed in the previous days. The length of the center line length of the longer side is 5.3. If you want to calculate the length of the long wall for the 30 centimeter footing wall, then you have to add the 30 centimeter extra with this 5.3 meter of the longer side center line length. You will get the value of the 5.6 meter, which is the length of the long wall. For the short wall length, you have to subtract that footing width from the length of the center line length of the shorter portion, that is 4.3. 4.3 minus 0.3, you will get the value of 4 meter for the length of the short wall, which is the in distance. That's why after finding the each and every long wall and short wall of the room, they are calculated separately as long wall and short wall. The other width and height of the respiratory footing can be taken from the section of the drawing. Only the length is calculated using the length of long wall and short wall. This is the second method. Let me show you how I have calculated the item quantity by using the long wall and short wall method. Let us go forward to the another slide. This is the calculation of quantities by long wall and short wall method. This is the calculation of the quantity. The quantity calculated from the central line distance method, central line method or center to center distance method, and the calculation from the long wall and short wall method. The quantity will come same. Only the method is different. If you look at the excavation, the orthographic excavation for the longer side wall and the shorter side wall is treated separately. But in case of orthographic excavation in foundation, for the center line method, we have calculated in one line. We have calculated the quantity of earthwork in a single line, because we calculated total center line length at a time for both long wall and short wall side. That's why the length is taken as 19.20 here in the center line method. The breadth and height is taken from the section, which is 0.9, and up to from the ground level to the bottom of the footing, the height is 0.90 meter, which have to be dug out, which have to be excavated. That's why the excavated height is 0.90 and width of the bottom footing is 0.90. Hence, we have to dug out the 0.90 width and 0.90 height. The length will be length of the total center line length. But in case of long wall short wall method, we have to calculate the length of long wall. The center to center distance of the longer side is 5.3 meter. So we are going to excavate the width of the foundation wall. Width of the foundation is 0.90 meter. Hence, for the length of the long wall, we have to add the value of 0.90 with the total center line length of the longer side. That is, we have the total center line length of the longer side is 5.3.
we have to calculate the breadth of the excavation, which is 0.90. That's why 5.3 and 0.90 is added to get the length of the long wall. That's why we the length of the long wall is 6.20 meter. 6.2 is taken by adding center line length of longer side plus respected width of the footing. We are considering width as 0.90 meter here from the drawing. That's why the value will be 6.2 meter. The length is 6.2. Height and breadth from the section is remains same as that of center line method, which will be 0.9 and 0.9. The long wall is of two numbers of long wall is there. One is top and another is bottom one. That's why number is taken as 2. After multiplying all the number, length, breadth, height, you will get the quantity of that item excavation for the longer side wall. Now similarly for shorter side wall, the length of the short wall is calculated by subtracting the respected width of the footing from the center to center distance of the shorter side. That is 3.4 meter is calculated here. 3.4 meter is calculated. How this is calculated is the center to center distance of the shorter side is 4.3. We have to subtract the width of that footing on which we are working. That's why 4.3 minus 0.90. This value will be 3.4. The length of the short wall is 3.4 here. We have two numbers of short wall. That's why number is taken as 2 and remaining breadth and height will be same for all the walls. That's why after multiplying 2 into 3.4 into 0.9 0.9, you will get the value of 5.508, which will be the excavation of excavation in the shutter side wall. That's why total excavation for longer side and shutter side wall gives the total quantity of the earthwork as 15.552 cubic meter. यहाँसम्म बुझ्यौ मैले भनेको? हेलो, बुझे सर। यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि लङ वाल र सर्ट वाललाई सेपरेटली हेर्नुपर्छ। लङ वाल निकाल्दाखेरि लङ्गर साइडको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा जुन फुटिङमा हामीले काम गर्दछौँ त्यही फुटिङको विड्थ जोडिदिने लङ वाल निकाल्नु पर्यो भने। सर्ट वाल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त सटर साइडको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा त्यो फुटिङको विड्थ घटाइदिने। एउटामा सटर साइडमा घटाउने, लङ्गर साइडमा के गर्ने जोड्ने। त्यो जोड्दाखेरि के आउँछ लेन्थ अफ लङ वाल र लेन्थ अफ सर्ट वाल आउँछ लम्बाइ तिनीहरूको। त्यो आइसकेपछि तिनीहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ, लङ वाल कतिवटा छन्, सर्ट वाल कतिवटा छन्, त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो। रेस्पेक्टिभ विथ र हाइटले पनि के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गरेपछि लङ वालतिर पनि क्वान्टिटी आउँछ, सर्ट वालतिर पनि क्वान्टिटी आउँछ। दुइटै क्वान्टिटीलाई जोडेपछि के आउँछ तपाईँलाई टोटल आइटमको क्वान्टिटी आउँछ फर द्याट आइटम। बुझ्यो है यहाँसम्म? यो सिम्पल तरिका तिमीहरूलाई चाहिँ मैले यो एउटा उदाहरणै दिएर के गरेको त यो भनेको यो सिकाएको। बुझ्यो है? अब दोस्रो आइटममा जाउँ, ब्रिकवर्क भन्ने आइटममा जाउँ। अब ब्रिकवर्क भन्ने आइटममा जाँदाखेरि हेर है, ब्रिकवर्क आइटममा पहिलो कतिको फुटिङ छ 90 को फुटिङ छ। विड्थ कतिको छ 90 को छ, हाइट कतिको छ 0.3 को छ। भनेपछि यहाँ पनि के थियो फर्स्ट फुटिङ 90 सेन्टिमिटर, विड्थ 0.9, हाइट 0.3 थियो। यो हाइट र विड्थ के हुन्छ सेम हुन्छ। अब खाली के हुन्छ लेन्थमा अब फरक हुन्छ। हामी 90 को फुटिङमा काम गरेका छौँ भने अब के गर्नु पर्यो 5.3 प्लस 0.9 गर्नु पर्यो हैन त? त्यो भनेको 6.2 नै हुने भयो है। सर्ट वालतिर के हुने भयो 4.3 माइनस 0.9 गर्नु पर्यो 3.4 नै हुने भयो है। अब हाइट र विड्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0.9 र 0.3 हुन्छ। किनभने हामीले अब के भने ब्रिकवर्कको तल्लो फुटिङको फर्स्ट फुटिङको काम गर्दैछौँ भने त्यो बेला यसैको विड्थ र यसैको हाइटले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कुन विड्थमा काम गरेका छौँ त्यो विड्थलाई पहिला राम्ररी हेर्नु पर्यो। अनि त्यो एड गर्ने केमा हो त सेन्टर लाइन लेन्थमा एड गरेपछि लङ वाल आउँछ। सेन्टर लाइन लेन्थमा त्यो भ्यालु घटाइदिएपछि के आउँछ सर्ट वाल आउँछ है। टोटल सटर साइडको सेन्टर लेन्थमा त्यो विड्थ घटाइदियो भने सर्ट वालको लम्बाइ आउँछ। यसरी नै के गरेको त भन्दाखेरि अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यसरी नै गरेको छ। ब्रिकवर्क भन्यो है, ब्रिकवर्क फर्स्ट फुटिङ 90 सेन्टिमिटर भन्यो है। पहिलो के हो फर्स्ट फुटिङ भयो 90 सेन्टिमिटर। यसको लागि के गर्नु, यसको लागि लङ वाल र सर्ट वाल भनेर गर्नु पर्यो, दुईटा गर्नु पर्यो। यसको लागि लङ वाल दुईटा छन्, सर्ट वाल दुईटा छन्। लङ वालको लम्बाइ अब के भयो 6.2 किन भयो त भन्दा 6.2 अहिले गर्थ्यो भयो किनभने यसको फुटिङको विड्थ कति छ 90 नै छ। 90 प्लस 5.3 गऱ्यो भने 6.2 नै आउँछ। त्यो हुनाले सेम भयो 6.2 अनि 90 भयो यसको विड्थ। हाइट यसको कति छ त त्यो वालको हाइट
30 छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 3.348 आयो त्यस्तै सर्ट वालतिर हेर्यो भने सर्ट वाल पनि दुईटा छ अहिले हामीले एक्सकाभेसन हेरेका छौँ ब्रिक वर्कको हेरेका छौँ त्यो हुनाले हाइट चाहिँ के भयो 0.3 भएको है उसको रेस्पेक्टेड हाइट हेर्दाखेरि 3.4 नै भयो किनभने 4.3 minus 0.9 गर्यो 0.9 घटाइदियो 4.3 मा you will get the value of 3.4 and height is 0.3 you will get the value of 1.836 for the second footing 60 centimeter for 60 centimeter the width is 0.60 the width is 0.60 and we for calculating the length of the long wall the center line length is added with 0.60 that is 5.3 plus 0.6 you will get the length of the long wall as 5.90 meter. We have the respected footing width is 0.60 meter for the second footing. That's why the length of the long wall will not be 6.2 here because the center to center distance of the longer portion is added with this footing width with this footing width of 0.60 meter which gives the value of 5.9 and this value is 5.9 and the respective width for the second footing is 0.60 the height of that footing is 0.30. Similarly for short wall the 3.7 value is come because on the center line length of the shorter side wall we have to deduct the value of 0.60 deduction should be done minus subtract. That's why the value will be 4.3 minus 0.6 the value will be 3.7 this is the length of the short wall for second footing condition and width and height remains the same as that from the drawing. For the third footing the length of the long wall third footing is 50 centimeter this is 50 centimeter here width is 50 centimeter that 0.50 meter means 50 centimeter hence the 0.50 meter should be subtracted should be added to the 5.3 meter center to center length of the longer side you will get the value of 5.28 meter you will get the value of 5.8 meter this value is plus here not minus. This value is plus or not minus this value is plus 5.3 plus 0.5 you will get the value of 5.8 meter here. Okay for the second short wall portion 4.3 minus 4.3 minus 0.5 you will get the value of 3.8 and the value is 3.8 and width of the wall is 0.5 and height of that wall is also 0.30 meter. After multiplying number length then height you will get these quantities here. For the fourth footing which is of 30 centimeter it is the wall the fourth footing is 30 centimeter that is shown in the plan only 30 centimeter plan is given there because the width of the wall is 30 centimeter there. So length of the long wall will be center to center distance of a longer side plus the expected width of 30 centimeter you will get the value of 5.3 plus 0.3 you will get the value of 5.6 meter. The height of this wall is 3.5 meter. Number of long wall is 2 that's why the quantity will be 11.76 meter cube. For the shorter side the center to center distance of the shorter wall is 4.3 and subtract 0.3 from this 4.3 you get the value of 4 into in distance and this is multiplied by respective width and height we add the number you will get the value of that quantity of the short wall brick wall quantity for the last footing. After adding all these quantities of the brick work total quantity of brick work is calculated as 31.68 as that of that which is calculated in the previous this 31.68 this is also this also has the quantity of same amount of quantity also there for this also for center line length also has the same 31.68 cubic meter. Earth work in exception has 15.550 cubic meter and earth brick work also has the value of 31.68 cubic meter. The quantity is same only the calculation technique is different. This is the long wall and short wall method.
Do you understand this? Hello? बुझ्यौ तिमीहरूले यो मैले भनेको कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा लङवाल र सर्ट वाल मेथड दुईटा हो सजिलो चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर लाइन मेथडबाट भन्दा लङवाल सर्ट वाल मेथडबाट सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई है सेन्टर लाइन मेथडमा तिमीहरूले सेन्टर लाइन नै निकाल्न मिस्टेक गर्यो जङ्सनहरुमा चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गरेनौ भने त्यो भ्यालु के भइदिन्छ रङ हुन जान्छ सबै रङ हुन्छ तर हैन सेन्टर लाइनबाट तिमीहरूले चाहिँ फेरि जङ्सनहरुमा क्याल्कुलेसन गरेर जान्यो भने त फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि छिटो छरितो चाहिँ केमा हुन्छ सेन्टर लाइन मेथडमा हुन्छ सेन्टर लाइन मेथडमा चाहिँ अब प्रत्येक आइटमको लागि सिंगल लाइनमा सकिन्छ प्रत्येक फुटिङको लागि सिंगल लाइनमा सकिन्छ अथवा प्रत्येक आइटमको सिंगल लाइनमा सकिन्छ तर त्यो बेला कस्तो बेला चनाखो हुनुपर्छ भन्दाखेरि फुटिङहरु सबै रेगुलर किसिमको हुनुपर्छ युनिफर्म हुनुपर्छ अनि वालहरु चाहिँ एकै नाचको हुनुपर्छ एउटै उतको हुनुपर्छ त्यस्तो कन्डिसनमा एउटै हाइटमा एक्सपेक्टेसन एउटै उत मिलेको सबै खालको त्यस्तो छ भने मात्रै हामी सेन्टर लाइन मेथड युज गर्न सक्छौं हैन भने हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअल खालको फुटिङ भएको वाल छ भने पनि त्यो बेलामा हामी लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गर्यौं भने हामी कन्फ्युजनमा हुँदैनौं हामीलाई गाह्रो हुँदैन अलि सजिलताले हामी गर्न सक्छौं यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा मेथड चाहिँ नि बेसिकली युज हुने मेथड चाहिँ कि सेन्टर लाइन मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं कि लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं तर क्रसिङ मेथड भन्ने पनि छ यो क्रसिङ मेथड चाहिँ खासै हामी युज गर्दैनौं क्रसिङ मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले सेन्टर लाइन लेन्थ पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने हो है सेन्टर लाइन लेन्थ पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने जस्तो यो चित्रमा हेर्यो भने सेन्टर लाइन लेन्थ कसरी पत्ता लाग्छ त यसबाट भने आउटर पेरिमिटरमा चाहिँ नि 4 टाइम्स विड्थ अफ द वाल घटाइदियो भने हामी के पाउँछौं त भन्दाखेरि टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ पाउँछौं है टोटल पेरिमिटर अफ द प्लानमा आउटर पेरिमिटर अफ द प्लानमा के गर्ने त 4 टाइम्स विड्थ अफ द वाल भनेको यहाँ प्लानमा जत्रो विड्थ देखाएको त्यस्तो घटाइदियो भने हामी के पाउँछौं त भन्दाखेरि हामीले टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ पाउँछौं अब आउटर पेरिमिटर भनेको छेउदेखि छेउसम्म 5.6 भयो यो माथिको छेउदेखि छेउसम्म कति भयो 4.6 भयो है यो 5.6 र 4.6 दुईटा छन् त्यो भनेर आउटर पेरिमिटर कति भयो 2 टाइम्स 5.6 प्लस 4.6 भयो है अब यसमा के घटाउनु त भन्दाखेरि 4 टाइम्स विड्थ अफ द वाल 4 टाइम्स विड्थ अफ द वाल घटाउने 4 टाइम्स विड्थ अफ द वाल कत्रो छ त यहाँ 30 को वाल छ प्लानमा त्यो 30 को वाल घटाइदियो भने 19.20 आउँछ यो भनेको यो सेन्टर लाइनको लम्बाइ हो हैन यसरी यो सी भनेर मैले यहाँ लेखेको छु नि टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ भनेको निकालेको केबाट हो त भन्दाखेरि यो क्रसिङ मेथडबाट निकालेको क्रसिङ मेथडबाट टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने आउटर पेरिमिटरमा 4 टाइम्स विड्थ अफ द वाल घटाइदियो त्यो घटाइदियो भने यो के आउँछ त भन्दाखेरि यो टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ आउँछ तर अहिलेको केसमा के छ त भन्दाखेरि खाली यो मिलेको वाल छ बीचमा पार्टिसन वाल छैन तर पार्टिसन वाल भएको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो अलिकति चनाखो हुनुपर्छ दिस मेथड इज युज्ड फर द क्याल्कुलेसन अफ टोटल सेन्टर लाइन टु फाइन्ड द सेन्टर लाइन लेन्थ फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट टोटल आउटसाइड perimeter of the wall and subtract 4 times the width of the wall from that perimeter है भनेपछि के भयो पहिला पेरिमिटर निकाला पेरिमिटरमा के गर्दा 4 times the width घटाइदियो you will get the value of total center line distance है अब यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि टोटल सेन्टर लाइन त आउटरको त निस्कियो अब बिचमा पार्टिसन वालहरु छ भने पार्टिसन वालको पनि सेन्टर डिस्टेन्स जोड्नु पर्यो अनि बल्ल चाहिँ यसको जंक्सनमा हुने चाहिँ भाग चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ एज इन द सेन्टर लाइन मेथड है अब यसले सेन्टर लाइन मेथड निकालिसकेपछि त अब यसको क्याल्कुलेसन के हुन्छ त सेन्टर लाइन मेथडबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ कुरा बुझ्यो है अब यो यसले सेन्टर लाइन मेथड सेन्टर लाइन निकाल्न मद्दत गर्छ यो मेथडले सेन्टर लाइन निकालिसकेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन केबाट गर्छौं त सेन्टर लाइन मेथडबाट गर्छौं है कुरा बुझेन यो हेलो क्रसिङ मेथड चाहिँ नि बेसिकली युज हुँदैन यो मेथड युज हुने भनेको खाली सेन्टर लाइन डिस्टेन्स निकाल्नलाई हो त्यो सेन्टर लाइन डिस्टेन्स निकाल्ने बेलामा यदि मिलेको खालको प्लान छ भने त्यो कन्डिसनमा हामी आउटर पेरिमिटरमा 4 टाइम्स द वाल घटाइदियौं भने टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ आउँछ र हाम्रो चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि जंक्सनहरु छन् पार्टिसन वालहरु छन् रुमहरु डिभाइड गरेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा फेरि छुट्टै के गर्नुपर्छ त सेन्टर लाइन मेथडमा जस्तै हामी केयरफुल हुनुपर्छ है यो खाली सेन्टर लाइन मेथड सेन्टर लाइन डिस्टेन्स निकाल्नलाई
मद्दत गर्छ यसले। त्यो सेन्ट्रल लाइन डिस्टेन्स निकालिसकेपछि अनि सेन्ट्रल लाइन डिस्टेन्सको मेथडबाट हामी के गर्छौँ त क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बुझ्यौ यो? हेलो हजुर सर। यहाँसम्म चाहिँ मैले यो तिमीहरूलाई चाहिँ यो अलिकति अब अहिले तिमीहरूले नबुझे पनि केही फरक पर्दैन। भोलि हामी चाहिँ नि कम्प्लिकेटेड ड्रइङहरू चाहिँ नि को चाहिँ नि के गर्छौँ त भन्दाखेरि साधारण ड्रइङदेखि अलिकति अलि अप्ठ्यारो ड्रइङहरूको पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न क्वान्टिटीहरू आइटमहरू निकाल्छौँ। अहिले मैले यहाँ दुईवटा आइटम मात्र निकालेँ, यो बिल्डिङमा यो दुईवटा आइटम मात्र हुने अथवा वालमा दुईवटा आइटम मात्र हुने हो होइन। अब यो वालमा चाहिँ प्लास्टर होला, पेन्टिङ होला, के होला जम्मै हुनसक्छ होइन। यहाँ अरू त अब छैन। यहाँ अब यहाँ रुम झ्याल ढोकाको कामहरू यताउति यहाँ मैले देखाएको छैन। खालि क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त, यो क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने, फाउन्डेसनको क्वान्टिटी, खनेको क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने, ब्रिकहरूको कसरी निकाल्ने, अनि हामीले कसरी लम्बाइ चौडाइ चाहिँ नाप्ने के गर्ने भन्ने सिकाउनको लागि यो विभिन्न मेथड चाहिँ हामी युज हुनसक्छ। बिल्डिङ इस्टिमेट गर्दाखेरि बिल्डिङको क्वान्टिटी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के गर्छ, भेरियस मेथड अफ टेकिङ आउट क्वान्टिटिज अफ द बिल्डिङ। यो बुझ्यो है यो? ल let me go to the next slide. Calculation. Abstracting bill of quantities and preparation of a detailed estimate. What is the abstract of? How can you abstract the different quantities? That is, the abstracting different quantities means to show the different items total quantity in the form. To show the different items quantity in the form. That is, after showing the total amount of quantity of that individual item, you can multiply that items quantity with their individual rate to know the cost of that item. For such provision, bill of quantity is prepared, which is a BOQ. BOQ means it is the tabulation of the quantity of each and every item of the work in the prescribed form. It is tabulated or it is entered in the prescribed form, which shows the different items of work that is to be constructed in the project with their quantities, but rate and यस्तो भइसक्यो।
हेलो हेलो के भयो साथी? खै के हो क्लास नहुने हो अब के हो यस्तो सर्कत जानुभयो एकछिन है एकछिन सरको लाइन गएको लाइन गएको अरे अब सर आउनुहुन्छ आउनुहुन्न नि त छैन लाइन गएको रे सर आउने नआउने नि त छैन अब लाइन गएर आनन्दले बसेको भन्दै हुन्छ आयो भने हुन्छ चाँडै लाइन चाँडै आयो भने क्लास हुन्छ नभए हुँदैन सबिनहरू त छ नि त फेरि सरले पोखराको साथीहरूलाई सोध भनेर भन्दै थिए माथितिर मात्रै गएको हाम्रोतिर त गएन म त लाइन गएर आनन्दले बसेको पोखराको साथीहरूलाई सोध अरे क्या सुरुमै सर गयो भन्छ भनेर होला नि पोखराको साथीहरू त गएन भन्छ नि त भन्दैन फोगटिया किन बनाइदियो फेरि आनन्दले बस्यो भन्दै थिए गह कि तिनीहरूको नमुना नि छैन नि त ए हो सही हो त्यही ल अब हुँदैन कति कुर्नी हो त नि त्यही पनि 7 बज्यो अब 7:30 बजीसम्म थियो 8 बजाइदिन्छ अहिले आयो भने फेरि 8 बजाइदिन्छ बरु अहिले छोड्दे आज त्यसले अस्ति पढेकै त पढेको नि होइन मेरो त बत्ती गएको थियो अस्ति ठ्याक्क त्यो बेलामा ठिकै भएछ जति पढेपछि बत्ती गएको थियो त्यहाँबाट पछाडिको रिभिजन भयो नि सरलाई मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम नै भयो म त अस्ति नि थिइनँ आज नि थिइनँ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको लास्टै दुम्बा भयो कि क्लास अघि यो त बनाउनु भन्नु पऱ्यो कि लास्टै भयो यार ठिक छ अरे अब ल त्यस्तो ठिक छ त भनिन्जेल त ठिकै छ अति गरिदिने कि ल ल ल भने फेरि त्यस्तै हाम्रो केटाहरू कसैलाई कोभिड त लागेको छैन नि लाग्यो नि कसलाई कसलाई भण्डारीलाई हो कि क्या जस्तो लाग्थ्यो हो र ओइ महेश कार्की भण्डारीलाई लागेको हो लागेको नि कहाँ छ अहिले घरै छन् ठिक छ
मान्छे अहिले त ठिक छ ल ठिक छ अरु अरु कोही छ र तँलाई लाग्यो भने जस्तो नि होइन मलाई यसो रुगायो कि जस्तो लाग्यो तेरो रुगा त जन्मिँदैदेखि लिएर आएको सिके होइन जति लाग्छ नि रुगा त ल हजुर जति लाग्छ नि होइन जति हेर्दा नि यसै गरिरहेको यो एलर्जी हो क्या रुगा भन्दा नि 13-14 गते आएको तँ कोठाबाट बाहिर निस्क्या होइन तनाव छ के यहाँ त के भनेको सबिनले यसपालि लकडाउन चाहिँ काठमाडौँतिरै हो काठमाडौँमै हो त वरपर मान्छे मर्न लागिसक्यो यार यहाँ पनि छ्यारल्ला भइसक्यो नेपाल भरिमा काठमाडौँ छोडे भ्याली छोडेर नेपाल भरि र भ्यालीमा बराबर छन् नि यहाँ त पल्लो गरानी बिरामी पल्लो गरानी बिरामी हस्पिटल गए झन् मरिन्छ यार फर्मल लिइसक्यो भन्दै अब अर्को सुरु गरिदिनु कि बरु यो सक्यो भनेर कुन हो सुरु गर्ने अब कुन क्लास हो र 8 बजेबाट हो क्या होइन 8 बजी भइदिउँला 7 बजी सुरु गरेर 8:15 तिर 8:30 कहाँ मान्छन् त नि सरहरूले सुतिरह होला नि के होला नि डिस्टर्ब हानिस् भन्छन् फोन गर्दा अस्ति एक दिन फोन गर्दा हो डिस्टर्ब हानिस् रे एउटाले अब के गर्ने क्लास भन्दा 15 मिनट ढिलो भइसक्यो 15 मिनटसम्म कुरेर फोन हान्दा नि डिस्टर्ब हानिस् अरे सोल्टीहरू कति को त्यस्तो टिभी के होला होइन पोलिसले फोन लिएर म फोन हान्छु सरलाई भर्खरै त्यो माइक बनाएर हो कि नेट बनाएर के गरेर आउने हो भन त फोन गरेर बरु अहिले भर्खर आउनु परेन अहिले आफ्नो टाइममा आउँदा नि अलि त बुझ्नु पर्यो फोनै गर्ने भए है तिम्रो माइक त बन्दैन त्यस्तै होला त्यहाँतिर फोन गर्छु भन्छु नि त म के गर्ने हुन्छ भन अब खै अहिले आउने हो नि अब 1-1.5 घण्टा अर्को गीत आउँदैछ खेदै हो हतारो सवाल अहिले त होइन अब दाँत मान्नु परेन यहाँ गएर मुख धुनहरू अनि भर्खर कहाँ हुन्छ तिमी दाँत मान्छे मुख धुने के हारामा ठिक्क हुन्छ 10 मिनट लागिहाल्छ नि सुत्तो साथ नै उठेर दाँत मान्नुपर्छ अनि सुतिरहनु होला सवाल गीत सुनाउ न बरु सवाल गीत चाहिँ अस्ति हो त गीत ओए सबैले गीत गाइदियो नि त एउटा जास ल कहाँ गयो फेरि रमाइलो पनि गर्न जानु पर्यो कि सिधै गीत गाउ त ल सवाल के हो र भने त्यही त सबले भिडियो खोलेर मोबाइल बालिदिन्छन् क्या अहिलेसम्म बोलिरहेको थियो गीत गा भनेको गयो त्यस्तो फेसबुकमा राखिरहेको हुन्छ यहाँ हाल्नु नि फेसबुकमा हाल्नु साटो यही गाउनु हाल्न चाहिँ किन पर्यो यही गाए भयो त लाइभ क्या त्यही त केटाहरू डिस्टर्ब नगर्नु आइहाल्छ नि होइन सवाल हो भन्ला अब
तातो पानी खान गएको हो कि चिया चिया यस्तो घाँटी उ गर्न कसरत गर्दै होला घाँटीको ल्याएर ल केटा मैले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ सरलाई फोन गरेको थिएँ ल हुन्छ अरे है भन्दा आउँछ अरे त्यही भन्न मेरो लाउँदैन यत्रो मेरो रोकियो त्यहाँ फोनै हानेर रोकिएको हुन सक्छ ओ रिसप हजुर पास भइएको हो ल सर आउनुभयो नि त ए म नि थाकेको थिएँ त्यही भएछ सरको माइक अफ छ सर सुन्ने छैन र छैन सर माइक अफ थियो भर्खर खुल्यो माइक ल ल माइक अफ छ भने नि खुलिसक्यो ल हेलो ल सर हजुर सर आयो आयो नेट लाइन आयो सर लेट मी स्टार्ट तिमीहरूको स्क्रिनमा यो स्लाइड आयो होइन त आइरहेछ सर ल abstracting bill of quantities and preparation of detailed estimate. We are discussing about it. We were discussing about what is the bill of quantity. Bill of quantity contains the total items, total quantity there. These. मेरोमा च्याप्टर 2 स्टार्ट भइसकेको छ सर हेलो के भयो च्याप्टर 2 स्लाइड आन सर स्लाइड आन के आयो स्लाइड आन के सर अर्कै च्याप्टरको आहा सेकेन्ड च्याप्टरको स्लाइड आइसक्यो के सर बिलको स्लाइड आएन छैन ल पख त्यसो भए त्यही स्लाइड हो चेन्ज हान न पेज नम्बर 7 पुरा हो त त्यहाँ आफै चेन्ज गर्न मिल्छ आफ्नोमा सरको स्लाइड नम्बर 2 मा छ स्लाइड नम्बर 7 मा चेन्ज गरेर त हुन्छ ल भयो सर भयो त्यही हो त तिमीले आफैले गरेकै होला नि त्यो त भयो सर ल सुरु गरौँ पख त्यसो भए तिमीहरुकोमा देखिया छ नि देखिन त देखिरहेको छ सर
Abstracting bill of quantities and preparation of detailed estimate. How can we abstract the bill of quantity? The abstracting bill of quantities means if you enter all the dimensions and calculate the total quantities of work in the quantity measurement form, that total quantity of each and individual items is again entered in the abstract of cost form. That again entered in the abstract of cost form to find the cost of the individual item. To find the cost of individual item. In the quantity measurement form, you only calculate the quantities of various items of work. But after adding the total quantities of all the calculated items, that total quantities of each items are only again entered in the abstract of cost form to find the cost of that individual item. That's why bill of quantity is the quantity of each and every item of the part, each and every item, total quantity of each and every item, which is entered in the abstract of cost form, leaving the portion of the rate and amount as blank. We do not enter the rate and amount on the bill of quantity. On the bill of quantity format, this bill of quantity format is given to the contractor later. This bill of quantity format is given to the quantity later, given to the contractor later, and the contractor offers their own rate. The contractor offers their own rate for the construction of each and every individual item required in the project. So that this bill of quantity is basically used for the inviting tender process, for the bidding process. That's why bill of quantity is the total quantity of each and every individual item of the work used in the construction for the project. That is bill of quantity. And the bill of quantity, also known as BOQ, is calculated for the provision of the inviting tender. That is, the owner of the project prepares the quantity estimate of the various items of works that is to be constructed by considering the detailed dimension drawing and as well as the specification. The dimension of different items are entered in the quantity measurement form and each item's total quantity is calculated. The calculated individual items total quantity from the measurement form is again entered in the abstract of cost form, where cost of each item is left blank. That is, rate and cost of each item is left blank and is issued to the tenderers for offering their own rate and prices for carrying the work. This helps the owner to know the different rates and prices offered by the willing contractors for the same quantity of the work individually, and becomes more easy for him to select the contractor for his project. It is also fair and accurate system for tendering. This is fair and accurate system for tendering. That is, bill of quantities is the abstracting total individual items quantity which is to be constructed in the project. With the help of the bill of quantity, each and every item's total cost is calculated by multiplying that quantity by their unit rates. That unit rates may be offered by the individual contractor. Their rate may be different. Some contractors want to construct that item in higher rate. Some may construct that item willing to construct that item in the lower rate. That's why the rate offered by each and individual contractor can be detailedly analyzed by the owner, for whom he wants to give his contract to build the project. That's why to select the contractor, a bill of quantity is required. Generally, bill of quantity is left blank. The bill of quantity is prepared, but rate and cost is left blank. That will be filled up by the contractors during the time of
tendering process. That's why bill of quantity is nothing. It is the abstract of total quantity of each and individual item that is entered in the abstract of cost form to know the each and every item's cost. To know the each and every item's cost after multiplying it with the rate of each and every item of the work to the total quantity of that item. This is the bill of quantity. Now, similarly, after completion of the certain work, bill of quantity also prepared by the engineer. Bill of quantity is also prepared by the engineer for the finishing work. For the finishing work, finished work that is done by the contractor during the time of construction also, because we have to pay the contractor timely. We have to pay the contractor timely for his completed work. That is in the Kista. Sometimes contractor is according to the contract document. First Kistas can be paid after finishing of the plinth level. Second payment can be carried out after finishing of the wall, superstructure wall. Third payment can be done after finishing of the slab. Fourth payment can be done after completion of all the finishing works, including paintings, etc. In this way, the contractor can be paid according to the contract document, contract between the owner and the contractor, how the payment is done. And the payment is done for only for the completed work of the completely work done by the contractor only. The payment is not done according to the estimate. Payment is done according to the work carried by the contractor, work completed by the contractor during the time of construction. At that time, bill of quantity for the completed work also prepared. Bill of quantity for the completed work also prepared by the engineer, and that quantity is multiplied by the rate offered by the contractor, and according to which contractor is paid timely for his finished work. This is also used for providing payment to the contractor also. Similarly, at the initial phase of the the bill of quantity is multiplied by unit price of the that item by the owner by analyzing the rate analysis of each and every item from his side, and he knows the total estimated cost of the project for the inviting of the tender. The estimated cost must be done. So, without knowing the bill of quantities, we cannot calculate the total cost of each and individual item. And with the help of each and individual item's cost, we know the total cost of the construction by providing some provisions for contingencies of miscellaneous items, old charge establishment, supervision charge, etc. To know the detailed estimated cost. Detailed estimated cost is prepared after considering the some provisions in the estimate. That's why bill of quantity is very necessary for inviting tenders, for paying the contractor, for knowing the total estimated cost. All the things should be known for the different purpose. That's why bill of quantity is made. Bill is nothing. You can get the bill from the shopkeeper also. If you buy 2 kg of sugar, 5 kg of rice, and 2 liter of oil in the departmental store, then you will get the bill. In that bill, there is serial number, there is particular of the item, there is a quantity of item, there is rate of item, and there is the cost total amount of item. That is, in serial number 1, you write the sugar. You
you took sugar of 2 kg, the quantity will be 2 kg. The rate will be 85 rupees per kg. That is the rate. And 2 kg is multiplied by 85, you will get the value of 170 total amount for the sugar. Sugar is one item. The next item, 2, you will second item that might be rice. 5 kg of rice. What rice? Basmati rice. What rice? Masino chamal. What rice? Pokhreli chamal. The rate may be different. If you buy the basmati rice, then the cost of per kg will be 200 per kg or 180 per kg, 150 per kg. That might be the cost unit rate, and that rate is multiplied by 5. You will get the total amount of the rice you bought. And the third item is oil, and you will get the 2 liters of oil. 1 liter cost 250. You will get the amount will be 500. By adding all these items total cost, you pay the bill, and in that bill there might be sometimes you have to pay the VAT. The provision is there. If if the price of the item is not included with VAT, if the price rate of the item is not included with VAT, then 13% is used for VAT. That is the provision. Similarly, in estimate, the overcharge establishment, contingencies, supervision charge, or departmental charge, etc., are the charges provisions provided in the estimate that might be used. That must be used during the preparation of detailed estimated cost. To find the detailed estimated cost, we have to include such provisions. That's why. Similarly, after completion of the certain work of the project, the bill of quantity is prepared for the finished items of the work, and they are multiplied with the per unit rate of respected items offered by the contractor during tendering. To know the amount of completed work, and contractor is paid accordingly. Hence, it can be easily concluded that bill of quantity are abstracted in the abstract of cost form, and individual items are multiplied by their per unit rate taken from the rate analysis to know the total cost of that item. After adding all the items cost of construction is worked out, the provisions for contingencies or charge establishment as well as the supervision etc. are made along with the total cost of the items to prepare the detailed estimate of the project. This is the bill of quantity. This format is given here. Suppose these 5 are the items of the project. These 5 are the items of the project. Author ki exception is the one item. Author ki exception in foundation is the one item. Suppose the total quantity of that item, which is calculated in the measurement form, is the total quantity of A amount, A cubic meter. Then if the rate of that digging of soil or excavation of soil is X rupees per meter cube, then the total cost of the orthogonal excavation will be the AX. The total cost of the excavation will be the AX. Similarly, brick work, the total quantity of brick work is B. If total quantity of brick work is B, which is worked out in the measurement form, and that quantity is inserted in this form, abstract or cost form, to know the bill of quantities. That's why B, and if the rate of the brick work is Y, then the total amount of brick work will cost BY rupees. Similarly, woodwork, timber work or door, window shutter, etc. For woodwork, the total quantity of wood is cubic meter, then rate per cubic meter will Z, then the total amount of cost amount required for the door and window woodwork will be CZ. Similarly, PCC, if total quantity is D and the rate is K, then DK. Then if for RCC, total quantity is E and the rate is J, then the EJ. These all are the amounts. The amount of each and every item
can be calculated separately. After adding all the amount of each and every item, you will get the total items cost. Total items cost, total cost of construction. These are the direct costs. These are not the indirect costs. These are the direct costs. If you add all the things, if this amount will adding these all the things, if you get the M value of total amount, then provision for contingency or charge establishment, departmental charge, etc. can be provided on M. If you provide contingencies of 5%, or charge establishment of 2% and department charge of 10%, then total percentage will be 10 to 5. It will be 17%, and 17% of M is considered as the indirect cost, as the indirect overhead cost. That will be the 17% of M will be definitely 0.17 M. And after adding M and 0.17 M, you will get the 1.17 M. This will be the total estimated cost, total detailed estimated cost. This will be the total detailed estimated cost. So to find the total estimated cost, the bill of quantity is required. Bill of quantity is required to know the cost of construction. Bill of quantity is required for inviting the tender to know the rate offered by the contractor. Bill of quantity is required to pay the contractor. Bill of quantity is required to estimate the total detailed estimated cost of the project. बुझेको मैले भनेको? बिल अफ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट फर्मेटमा भरिन्छ। यसको चाहिँ ढाँचा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिरियल नम्बर हुन्छ, आइटम्स हुन्छ हैन। अब यसमा नम्बर, लेन्थ, ब्रेथ, हाइट भन्ने हुँदैन। त्यो क्वान्टिटी एस्टिमेट हैन, यो के हो? कस्टिङको एस्टिमेट हो। क्वान्टिटीको आधारमा अब के गर्नु पर्यो? कस्टिङको निकाल्नु पर्यो भने त्यो बेलामा बिल अफ क्वान्टिटी बनाइन्छ है, which is prepared in the abstract of cost form. This is the sample of the abstract of cost form. It has the columns of serial number. It has the columns of items or particulars. It has the column of quantity of item, rate of that item, total amount of item, and as well as remarks. If you have to write something extra, then you can mention in the remark column. That's why this is the sample of abstract of cost format. The bill of quantity is prepared on the abstract of cost form. There may be at the top of the heading, the project name, place, date. At the end of the this table, there will be prepared by, checked by, as well as approved by. The approval must be taken. So that's why who prepares the bill of quantity? After prepare, one person, one engineer can prepare the bill of quantity, and that might be checked by another engineer, and it is submit to the concerned competent authority of the department, which approves the that bill of quantity, which approves that bill of quantity. That's why there is heading also. I only mention you that what will be the columns and rows that might be used for the making the bill of quantity. This is the only sample. If you get the bill from the reputed wholesaler or shopkeeper or any other hotel, restaurant, etc., you can see the name of that hotel. You can see the name of that shop, or you can see the name of that industry or any other suppliers at the heading. There may be date. There may be name of the buyer who wants to buy their product. After that, there may be the table.
and in the table, if you buy something, then these items will be entered there. If you buy 2 kg of rice, the quantity will be serial number 1, rice 2 kg. Item will be rice of name, basmati rice, mota rice, what type of rice you use, you buy from that shopkeeper, and the total quantities of that item will be 2 kg, and rate of that item will be 150 per kg, and total amount will be calculated 150 into 2, that will be 300 for rice. Similarly, all these orthos in excavation is one type of the item as rice. Similarly, brickwork is another type of item as oil. Woodwork is another type of item as sugar. As in the shop, you bought the things. That is the bill of quantity, making bill of various total quantities of items. That is the bill of quantity, which is used in the estimate. यहाँसम्म बुझ्यौ यो? Hello? Bill of quantity, it might be asked in the question. यो सोध्न सक्छ है यस्ता चिजहरू? किन यो थाहा सर भएन त्यो भने सर त्यो 17% को कसले बाँड्छ सर? त्यो 5%, 2%, 10% त्यो बुझेन के, अलि बुझाइदिनु त्यो। यसका टर्म्सहरू पछि पढ्न बाँकी नै छ। यी भनेका के हुन् भन्ने कुरा पछि पढ्न बाँकी छ। त्यो कारण कसले बाँड्छ होइन, त्यो त टोटल एस्टिमेटेड कस्ट निकाल्ने बेलामा यी त 5% को मिसेलेनियस कन्टिन्जेन्सी भनेको मिसेलेनियस आइटम तिमीले एस्टिमेट गरेको चाहिँ डिटेल एस्टिमेटमा इच एन्ड एभ्री चाहिँ सबै आइटमहरू त्यहाँ अटाएको हुन्छ भन्ने छैन। मुख्य आइटमहरू त्यहाँ हुन्छन्। झिना मसिना आइटमहरू छुट्न पनि सक्छन् कि एस्टिमेट गर्दा। तिमी पिकनिक खान जाने बेलामा सबै चिजको आइटम यो चाहिन्छ भने लेखेर चाहिँ जम्मै चाहिँ किनेर लिएर आयो, तर के भयो सलाई छुट्यो। केले किन्ने त? जम्मै त्यति पुग्नेलाई मात्र पैसा उठाएर त भन। छुटपुट आइटम पनि त हुनसक्छ नि। दाउरा छुट्न सक्छ, सलाई छुट्न सक्छ, मर्देल छुट्न सक्छ, अथवा कुनै आइटम छुट्न सक्छ, अथवा कुनै आइटमको रेट बढ्न सक्छ, कुनै होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा बजेट अपुग हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो अपुग नहोस् भन्नको लागि सर्टेन पर्सेन्ट के गरिन्छ त भन्दाखेरि नदेखिने छुटपुट आइटमको रूपमा विविध अथवा छुटपुट भनेर चाहिँ राखिन्छ के। त्यो भनेको यो कन्टिन्जेन्सिज हो। कुनै हेडिङमा हुँदैन। ब्रिकवर्कमा छुटिन्छ कि, त्यो अर्थवर्क एक्सकेभेसनमा छुटिन्छ कि, अथवा वुडवर्कमा छुटिन्छ कि, आरसिसीमा छुटिन्छ कि, यी बाहेक अन्य आइटम पनि हुन सक्छन् जुन हामीले चाहिँ अनसिन नदेखेको हुन सक्छौँ। पछि त्यो चाहिँ देखिन सक्छ भने त्यसको लागि पनि भनेर छुट्टै प्रोभिजन बनाइएको हुन्छ एस्टिमेटमा। त्यसलाई भन्छ कन्टिन्जेन्सिज। त्यो हामी पछाडि पढ्दैछौँ। त्यसको लागि भने छुटाउनु पर्यो। कसले पाउने भन्ने हो। त्यो खर्च भयो भने खर्च हुन्छ, खर्च भएन भने रहन्छ। बुझेन? त्यो चाहिँ के अरे बजेट मात्रै व्यवस्थापन गरेर बस्नु पर्यो। भोलि चाहिँ बजेट बिना चाहिँ काम रोकिने अवस्था नहोस् भन्नको लागि यस्तो प्रोभिजनहरू एस्टिमेटमा बनाएको हुन्छ है। त्यस्तै वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट। वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि सुरुमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको बनाउने कुरा मात्र गऱ्यौँ, प्रोजेक्टमा यदि खर्च हुन्छ भन्ने मात्र कुरा गऱ्यौँ, क्यालकुलेसन गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउँदाखेरि टेम्पोररी चाहिँ म्यान पावरहरू हामीले हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पोररी म्यान पावरहरूको जसले तलब खान पाउँदैन, जो थाहै होइन, अस्थायी म्यान पावरहरू टेम्पोररी बेसिसमा तिनीहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ सामान झार्यो, सामानको रेखदेख कसले गर्ने त? त्यतिकै फाल्यो भने त अर्काले चोरेर लैदेला नि। त्यसको लागि गार्डम्यानहरू यताउति राख्नु पर्यो, रेखदेख गर्ने म्यान पावरहरू राख्नु पर्यो होइन। त्यस्तो म्यान पावरहरूलाई त पेमेन्ट दिनु पर्यो नि। सित्तैमा त त्यसले गर्दिन्न। त्यसको रेखदेख गर्ने कसले? त्यो रेखदेख गर्ने म्यान पावरको लागि भनेर चाहिँ नि छुट्टै त्यसको चाहिँ तलब पूर्ति हुने किसिमले छुट्टै के गरिन्छ, फन्ड डेभलप गरिन्छ। त्यसलाई भन्छ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट, विच इज चार्ज टु द वर्क डाइरेक्टली। जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यो पैसा चाहिँ डाइरेक्टली पे गर्ने भनेर त्यो उद्देश्यले एस्टिमेटमा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट। त्यो हामी पछाडि पढ्दैछौँ। त्यस्तै डिपार्टमेन्टल चार्ज। डिपार्टमेन्टल चार्ज भनेको के त भन्दाखेरि बनाउने एस्टिमेट कसले बनाइदियो त? प्लानिङ कसले गरिदियो? डिजाइनिङ कसले गरिदियो? सित्तैमा त गर्दैन। ड्रइङहरू बनाइदिने कसले गर्यो? इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले त्यस्ता कामहरूको के गर्छ, ह्यान्डल गर्छ। जस्तो प्रोजेक्ट त बनाउने,
यस्तो यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट बनाउने भन्ला कुनै ओनरले भने त्यो ओनरको प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ त्यसो त रूप देखाइदिनु पर्यो नि। जम्मै काम कसले गर्छ? इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले गर्छ, सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्छ होइन, सर्वे गर्छ जग्गाको, सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्छ, कुन ठाउँमा कुन चाहिँ कोठा बनाउने अथवा कुन चाहिँ घर बनाउने, कुन चाहिँ बिल्डिङ कता बनाउने, कसरी बनाउने, कता फर्केको बनाउने, बाटो कताबाट लाने, ड्रेन कताबाट लाने होइन, लाइनहरू कताबाट लिएर जाने, जम्मै उसले के गर्छ? डिजाइन गर्छ, प्लानिङ गर्छ। स्ट्रक्चरको चाहिँ स्ट्रेन्थ के हो, फाउन्डेसन कति डेप्थसम्म लाने, फाउन्डेसनको चाहिँ त्यसको क्यारिङ क्यापासिटी के हो, बेरिङ क्यापासिटी अफ सोइल के हो, इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, सोइल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा उसले के गर्छ? डिजाइन क्यालकुलेसन्सहरू गर्छ। डिजाइन क्यालकुलेसन गरिसकेपछि ओनरलाई जस्तो चाहिएको त्यो अनुसारको उसले के गरिदिन्छ? ड्रइङहरू बनाइदिन्छ, नक्साहरू बनाइदिन्छ। त्यो ड्रइङबाट के गर्छ? उसले फेरि स्पेसिफिकेसनहरू बनाउँछ, कस्तो कस्तो क्वालिटीको चाहिँ चिजहरू उसलाई चाहिएको त्यो अनुसार प्रत्येक आइटमको स्पेसिफिकेसन लेख्ने काम पनि गर्छ होइन। त्यसपछि टेन्डरको लागि चाहिने डकुमेन्टहरू के हुन्छन्, के बनाउनु पर्ने हो, जम्मै बनाइदिन्छ, इस्टिमेट गरिदिन्छ, सबै गरिदिन्छ। अनि भोलि टेन्डर पर्यो, एउटा कन्ट्र्याक्टर सिलेक्सन भयो, कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ने बेला त कन्ट्र्याक्टरको कामको पनि सुपरभाइज गरिदिन्छ, हेरिदिन्छ, जम्मै गरे बापत त्यसलाई सर्टेन पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। सित्तैमा कसैले काम गर्दैन होइन। अरू मान्छेको काम अथवा अरू डिपार्टमेन्टको काम, इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट भनेको कन्सल्टेन्सी अथवा इन्जिनियर होइन, त्यस्तो डिपार्टमेन्ट हुन्छ। त्यो डिपार्टमेन्टले के गर्छ? त्यो काम गरे बापत सर्टेन चाहिँ पैसा चाहिँ उसलाई के गर्नुपर्छ? पे गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो? डिपार्टमेन्टल। ल सरको बत्ती गयो, टाइम पनि सक्यो होइन। होसियार ल सक्यो अब। ल सबल खै सबल। सबल प्रोजेक्टको सरलाई फोन हान्न गएको थियो, हरा गीत सुनाउनु लाग्यो अहिले। ल ल अब 8 बजे 7:50 होइन अर्को क्लास। आठ 35 हो प्रोजेक्टको क्लास। ल
Hello? 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 Line is disturbing us, or